Thank you very much. Good morning. First of all, thanks to the organizers for inviting us to share with you what we are doing in the field of implementation of BIM in Spain. I think that first I have to explain you who we are. The Foundation is an institution created by means of the National Collective Agreement between Employers' Confederation and trade unions. So it's managed by a board, 50% employers, 50% trade unions. That is very important. We work in the fields of vocational education and training, in occupational safety and health, and employment. Our vision in this moment with our new strategic plan is to be impellers of an innovative and sustainable construction sector, leading its transformation in the fields of employment, qualification, and health and safety. We are aware of the situation, of the transformation of the construction industry. I think that I don't have to explain you about this transformation. And the question was, what should be our role in this moment with this transformation of the industry? And all our strategic plan is focused on what we have to do in this moment. I have to say that last month I was invited by the European Commission to a meeting of the steering group of the European Strategic for Construction sector. The main challenges for the sector were digitalization, the role of the construction industry in the circular economy, and the qualification of our human capital. And of course, digitalization, if we talk about digitalization in construction sector, we have to talk about BIM. So what did we decide to, these are our values, what our main figures, sorry. Last year we trained more than 60,000 workers in Spain. We have more than 800 training courses. We have 45 training centers in Spain. We have 21 safety and health practice centers, which are real work sites where we can practice with real situations. We have more than 1,500 trainers, more than 140 textbooks. We produce our own textbooks. There are great books for engineers and architects, but we have focused on people working on work sites. And we have our management system certified. Okay. What are we doing in the field of BIM implementation? First of all, we have to spread the use of BIM in the professional field, with the professionals, with the workers in the work site. We have to collaborate in this strategy to reach a certain level of maturity in the implementation. We have to promote the innovation, and we have to be a reference point for all stakeholders who need information. Many people have heard about BIM, but they don't know what is BIM. So first thing we have to do is to explain all these people what is BIM. So we created a service, an advice service with different channels. First of all, a free line, telephone line, everybody can consult anything, and a website where you can find a lot of information aimed at both professionals and companies. We are paritarian. We have to give this service to workers and companies. We are working in the field of social media with in Twitter, LinkedIn, Facebook,
We have a blog with a post every week with news and with articles. We have launched a BIM glossary in Spanish and English, and we are having information meetings with companies and workers in different regions, different cities in Spain. We also have designed a training itinerary that covers all phases of a construction project, and that is adaptable to individual and organizations. We found out that there was a very good offer of training with certain level, but we thought that it was necessary to adapt this training offer to different levels of needs of our professionals. And we started with a MOOC, with a massive open course. Thousands of people have done this course, online course. And we prepared, I think, very complete training itinerary with all the phases of a construction project, from the design, conceptual design, training courses of introduction to BIM, training courses with BIM basic modeling of projects, practical application of BIM in building projects. We offer courses in the detailed design, installations, analysis, structural, cost management, all the fields. And we are willing, and we are offering also for the construction phase different courses, and we are willing to offer training courses in the field of operation and maintenance, but it's not possible by this moment. Okay, and all this is in a website. I would like to share it with you. I think we have no connection to the internet. No. So if there is no connection to it, the internet, I cannot show you the website and even the video. Sorry. Okay, this is our website, entornobim.org, entorno BIM environment in English, and we offer information. We offer the glossary. We offer the training courses, different phases: design, construction, in the future maintenance, and I wanted to share with you a video
that explains all this I have told you in this moment, and we are trying to disseminate BIM concept by means of this video, if I can find it. ¿Cómo bajo esto? We have a problem with the audio. Just a moment. Quizá ya has oído hablar de BIM, pero ¿qué es BIM? Building Information Modeling, o modelado de No, un momento. Vamos a explicártelo mejor. BIM supone una auténtica revolución que en muy poco tiempo está cambiando los métodos de trabajo que se estaban utilizando. Mientras que las aplicaciones de CAD imitan el tradicional proceso de lápiz y papel en 2 dimensiones, creados a base de elementos sencillos como son líneas, tramas, textos, etc., las aplicaciones BIM imitan el proceso real de la construcción. La metodología BIM va mucho más allá del 3D. Es un método multidimensional que abarca todas las fases del ciclo de vida del edificio o infraestructura. Se trata de una metodología de trabajo colaborativa entre proyectistas, constructores y demás agentes implicados en un proceso constructivo. BIM se está imponiendo como nuevo estándar en la construcción a nivel nacional, europeo y mundial. Siguiendo los pasos de Estados Unidos y Canadá, ya son varios los países de la Unión que han adoptado o están adoptando la tecnología BIM en obra pública. El Parlamento Europeo ha impulsado esta metodología por medio de una directiva ya vigente, y en España se ha constituido una comisión para impulsar la implantación de BIM en el sector de la construcción española. En algunas comunidades autónomas ya lo valoran para la concesión de nuevas licitaciones. BIM es el futuro de la construcción y exige a los profesionales adaptarse a los nuevos tiempos. La Fundación Laboral de la Construcción, como impulsora del sector, pone a disposición de los profesionales que intervienen en todas las fases de un proyecto de construcción, diseño, construcción y explotación, un itinerario formativo BIM que les permitirá adquirir las nuevas competencias que exige el mercado. Nuestros docentes, todos ellos profesionales con amplia experiencia en la aplicación y formación en metodología BIM, imparten este itinerario basándose en el uso de software de última generación. Durante el desarrollo de cada una de las acciones formativas, los alumnos dispondrán de licencias de uso del software empleado y siempre en sus últimas versiones. Pero, ¿en qué consiste el éxito de la metodología BIM? La filosofía BIM trabaja con modelos constructivos pretendiendo como último objetivo centralizar toda la información en un único modelo. No es solo un concepto visual del edificio, sino que su representación se fundamenta en datos, y no solo en geometría, existiendo en todo momento entre ese modelo y la base de datos una vinculación permanente entre ambos. Si algo cambia aquí, en el diseño del modelo, los elementos afectados se actualizan automáticamente, así como todos los dibujos y planos que fueron desde él generados. Así se consigue un ahorro de tiempo y una optimización de todo el proceso que se pone de manifiesto en una mayor calidad y rentabilidad del proyecto. La fase del diseño comienza con una construcción virtual inicial que imita el proceso real, utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, etc., pudiendo llegar incluso a utilizarse bibliotecas facilitadas por fabricantes que contarán con características físicas y técnicas de sus productos, así como su coste. Sobre esta construcción virtual se pueden obtener cálculos precisos de estructuras, instalaciones, mediciones y presupuestos, y muy importante, su eficiencia energética. Los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. BIM permite realizar todo tipo de simulaciones, detectando entre otros colisiones y conflictos. Cuidado, se ha encontrado un fallo en el diseño. Hasta ahora, cuando se detectaba un error, había que detener el proceso y volver a empezar. Con BIM ya no es necesario. El modelo es corregido al momento por la persona responsable, minimizando los contratiempos. Todo ello se materializa en proyectos de más calidad, más competitivos, redactados en menor tiempo y a menor coste. La
formación que imparte la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente a esta fase de diseño no se limita únicamente a modelar la maqueta virtual del proyecto básico de construcción, sino que ayuda a conocer cómo exportar ese modelo BIM esquemático a los principales programas que resuelven otras fases del diseño para obtener finalmente un modelo BIM válido con mayor nivel constructivo. Durante la fase de construcción, la metodología BIM permite, entre otros, planificar virtualmente la obra en 3 dimensiones, según la secuencia de su ejecución, y controlar su seguimiento por parte de todos los agentes interesados. Consultar el modelo tridimensional en dispositivos electrónicos, ordenador, tableta, etc., en lugar de los tradicionales planos en 2 dimensiones. Incorporar al modelo vivo las modificaciones sufridas por el proyecto en la obra, permitiendo generar la información que corresponde al edificio tal y como está construido. Gracias a la aplicación de la metodología BIM en las fases anteriores, durante la fase de explotación y mantenimiento, la información entregada al cliente promotor facilita una mejor gestión de instalaciones y espacios, incrementándose la sostenibilidad y eficiencia en el mantenimiento del edificio. Todo ello permitirá prolongar la vida útil del inmueble y aumentar el retorno del capital invertido. Como hemos visto, el uso de BIM se está extendiendo a nivel mundial, no solo por las nuevas exigencias normativas cada vez más extendidas que establecen este método como requisito reglamentario para la adjudicación de proyectos de construcción, sino porque supone una ventaja competitiva para todas las empresas del sector. Reduce costes y tiempos, aumentando la eficiencia, el ahorro y la transparencia. Lleva a cabo la construcción virtual del modelo, imitando el proceso real. Mejora los flujos de trabajo, elimina incertidumbres y errores y, sobre todo, incrementa la rentabilidad del proyecto. El itinerario formativo BIM de la Fundación Laboral de la Construcción permite incrementar la empleabilidad de los trabajadores del sector y la competitividad de las empresas, dando respuesta a las nuevas exigencias del mercado. Infórmate ya. Okay, and this was all. We are using this video and parts of this video for this dissemination of BIM methodology in Spain in every level of professional in a work site. We think that's our duty, and we are convinced that we have to do it, and we are joining SBIM Commission, Smart Building, and every interesting initiative in the field of BIM. Thank you very much for your attention.